Oh, fine. Okay, let's start the demo. The demo is about like AWS and DevOps. So I'll just start with the AWS. What is cloud? And we'll talk about why cloud is so important today and why cloud is a leading platform in the market. So cloud గురించి మీకు like you have all know about the cloud. Cloud అనేది మన డే టు డే లైఫ్ లో ఎంత ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ విల్ టాక్ అబౌట్ దోస్ థింగ్స్. సో క్లౌడ్ లో మనకి ఈ నోట్బుక్ అని, మొబైల్ అని, పీసీ అని, సర్వర్స్ అని, డేటాబేస్ అని, నెట్వర్క్ అని, సో ఈ సర్వీసెస్ అన్ని కూడా క్లౌడ్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. లైక్ విల్ డిస్కస్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు క్లౌడ్ మన డే టు డే లైఫ్ లో how this cloud is making so much impact, giving so much impact on our day to day life. Like, okay, so like you all know these things, like మీకు ఈ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ గురించి ఐడియా ఉంది. సో సో ఇఫ్ యూ గో బ్యాక్ ఫర్ 5 years బ్యాక్, ఒక 5 years వెనక్కి వెళ్తే కనుక, సో మీరు ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ కంటెంట్ ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డౌన్లోడ్ ఎనీథింగ్ లైక్ మూవీస్ ఆర్ సాంగ్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్, లైక్ ఏదైనా డాక్యుమెంట్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్. సో లైక్ ఏదైనా మూవీ చేయాలంటే అప్పుడు మనకి ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ లేని టైంలో ఆన్లైన్ బ్రౌజింగ్ సైట్, ఆన్లైన్ అప్లికేషన్స్, మనకి మూవీ కంటెంట్ ఆన్లైన్లో లైక్ అవైలబుల్ లేని టైంలో వీ యూస్ టు డౌన్లోడ్ ద మూవీస్. మనం మూవీస్ ని డౌన్లోడ్ చేసేవాళ్ళం, సాంగ్స్ ని కూడా డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టుకునే వాళ్ళం. లైక్ వీ యూస్ టు డౌన్లోడ్ ఇట్ ఫ్రమ్ టారెంట్ ఫైల్స్, టారెంట్స్ నుంచి, టారెంట్ సైట్స్ నుంచి, .coms నుంచి. సో వీ హ్యావ్ సమ్ .in వెబ్సైట్స్. సో వీటి నుంచి మనం డౌన్లోడ్ చేసుకునే వాళ్ళం. లైక్ వీ యూస్ టు డౌన్లోడ్ ద కంటెంట్ ఫ్రమ్ అన్ ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్స్. దీనివల్ల మనకి ఏంటంటే లాట్ ఆఫ్ టైం అనేది రిక్వైర్మెంట్ ఉండేది. లైక్ వీ యూస్ టు ఇన్వెస్ట్ లాట్ ఆఫ్ టైం హియర్. టైం అంటే, సో ఇప్పుడు ఒక మూవీ డౌన్లోడ్ అవ్వాలంటే మన బ్యాండ్ విత్ స్పీడ్ ఆఫ్ అవర్ ఇంటర్నెట్ బట్టి ఉంటుంది. లైక్ ఇట్ టేక్స్ సమ్ టైమ్స్ 2 hours, ఇట్ మే టేక్ సమ్ టైమ్ హాఫ్ అన్ అవర్, సమ్ టైమ్స్ ఇట్ మే టేక్ మోర్ దాన్ 2 hours. సో దీనికి టైం అనేది మనం అలొకేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండేది. సో వీ యూస్ టు అలొకేట్ సమ్ టైమ్ టు దిస్. అండ్ మనం దీనికి ఒక స్పేస్ లైక్ మనం డౌన్లోడ్ చేసిన కంటెంట్ కి మనం అది లోకల్ డెస్క్ ఎనీథింగ్ లైక్ ఇన్ మొబైల్ ఆర్ ల్యాప్టాప్ ఎక్కడ డౌన్లోడ్ చేసినా దానికి స్పేస్ కూడా అలొకేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. లైక్ మనం ఒక 5 movies డౌన్లోడ్ చేయాలని టార్గెట్ ఉంటే ఆ 5 movies కి సరిపడా స్పేస్ మన దగ్గర ఉందా అని మనం ఆలోచించేవాళ్ళం. లైక్ వీ యూస్ టు థింక్ దట్ వెదర్ ద స్పేస్ ఈస్ దేర్ ఆర్. సో ఆఫ్టర్ దట్ లైక్ ఈ టైమ్, ఈ స్పేస్, ఇవన్నీ కూడా అంటే మన ఈ లైక్ ఆల్ దిస్ డేటా యుడ్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ అవర్ లోకల్, అంటే మన లోకల్ హార్డ్వేర్ లోనే మనం స్టోర్ చేసుకునేవాళ్ళు. మన మొబైల్ హార్డ్వేర్ అయితే మన మొబైల్ స్పేస్ ఉంటే మన దాంట్లో, లేదంటే ఎక్స్టర్నల్ మెమరీ కార్డ్ ఇన్ ద ల్యాప్టాప్, ఇన్ ద హార్డ్ డిస్క్ వీ యూస్ టు స్టోర్ ద డేటా. బట్ వెన్ దీస్ ఓటీటీస్ కేమ్, లైక్ ఓటీటీస్ వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు ఈ నెట్ఫ్లిక్స్ కానీ, సో యూ హ్యావ్ Amazon Prime, or else you had many Sony, like, so all these platforms like music cosm, like you have an Geo 7. So this for music. Okay, so ఈ ప్లాట్ఫామ్స్ లో మనం ఏదైనా కంటెంట్ వాచ్ చేయగలం వితౌట్ డౌన్లోడింగ్. సో హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్? దిస్ ఈస్ పాసిబుల్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ క్లౌడ్. లైక్ క్లౌడ్ ఈస్ స్టోరింగ్ ద డేటా. సో క్లౌడ్ అనేది డేటా స్టోర్ చేసుకుంటుంది. స్టోర్ అయిన డేటా అక్కడ నుంచి మనం వీఆర్ గెటింగ్ బ్యాక్. సో లైక్ హౌ దిస్ ఈస్ పాసిబుల్, ఇది ఎలా పాసిబుల్ అవుతుంది? లైక్ అప్లికేషన్స్ వర్ స్టోరింగ్ ద కంప్లీట్ డేటా ఇన్ ద క్లౌడ్. క్లౌడ్ లో వాళ్ళ డేటా అంతా స్టోర్ చేసుకున్నారు. అక్కడి నుంచి మనకి ఒక యాక్సెస్ పాయింట్ ద్వారా ఒక అప్లికేషన్ అయితే ఇస్తున్నారు. ఈ అప్లికేషన్ సైజ్ అనేది నెట్ఫ్లిక్స్ అప్లికేషన్ కానీ, అమెజాన్ ప్రైమ్ అప్లికేషన్ సైజ్ కానీ ఒక 30 MB, ఆర్ ఇట్ వుడ్ బి 35-40 MB, నాట్ ఇట్ విల్ నాట్ క్రాస్ అరౌండ్ 50. సో ఇంత
తక్కువ స్పేస్ ఉన్న స్మాల్ సైజ్ ఉన్న స్మాల్ అప్లికేషన్ తో వీఆర్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ బిగ్ డేటా. లైక్ ఒక నెట్ఫ్లిక్స్ లో వీ కెన్ ఇమాజిన్ లైక్ వీ హ్యావ్ 5,000 మూవీస్, 1,000 వెబ్ సిరీస్ ఉంటాయి. సో అంత పెద్ద కంటెంట్ ఉన్న ఒక అప్లికేషన్, ఒక 30 MB అప్లికేషన్ మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోగలిగితే అప్లికేషన్ త్రూ వీ కెన్ యాక్సెస్. సో హౌ దిస్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? దిస్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ బికాస్ ఆఫ్ క్లౌడ్ ఓన్లీ. సో క్లౌడ్ వల్ల ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి టైం అనేది సేవ్ అవుతుంది. మనం కంటెంట్ అనేది డౌన్లోడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. స్పేస్, మనం ఆ కంటెంట్ ని మన లోకల్ సిస్టమ్స్ లో స్టోర్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. మనం ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు మన అప్లికేషన్ జస్ట్ లైక్ క్లిక్ ఆన్ దట్ అప్లికేషన్ అండ్ గో ద data what you want. You can watch the thing what you want, anything. So in the same time, like songs. సో సాంగ్స్ కూడా మనం ఇంతకు ముందు సాంగ్స్ అనేవి డౌన్లోడ్ చేసుకునే వాళ్ళం. యూస్ టు స్టోర్ దెమ్ ఇన్ లోకల్ సిస్టమ్స్, లోకల్ డిస్క్. బట్ నౌ సాంగ్స్ అనేవి మనం డౌన్లోడ్ చేయడం మర్చిపోయాం. లైక్ లాస్ట్ ఫ్రమ్ 5 years వీ ఫర్గోట్ టు డౌన్లోడ్ ద సాంగ్స్. సో వీఆర్ జస్ట్ లిజనింగ్ దిస్ సాంగ్స్ ఫ్రమ్ ఆన్లైన్ ఓన్లీ. లైక్ ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్ యూస్ చేసుకుని వీఆర్ జస్ట్ లిజనింగ్ దీస్ సాంగ్స్. సో ఇక్కడ మనకి ఆ చిన్న అప్లికేషన్, ఒక ఇది కూడా 30-40 MB అప్లికేషన్ లోనే మనం ఒక లాక్స్ ఆఫ్ సాంగ్స్, లైక్ ఇట్ వుడ్ బి 50,000 ప్లస్ సాంగ్స్, డిఫరెంట్ సాంగ్స్, అన్ని జోనర్ సాంగ్స్ మనం అక్కడ వినగలుగుతున్నాం. లైక్ దిస్ ఈస్ ఆల్సో హ్యాపెనింగ్ బికాస్ ఆఫ్ క్లౌడ్. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టైమ్ అండ్ స్టోరేజ్, ఈ రెండింటిని మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్. ఈ రెండు మనకి సేవ్ అవుతున్నాయి ఈ పర్టికులర్ స్ట్రక్చర్ లో, ఈ క్లౌడ్ అనే స్ట్రక్చర్ లో. సో క్లౌడ్ అంటే ఈ డేటా అంతా క్లౌడ్ లో స్టోర్ అవుతుందా, లైక్ ఇట్ ఈస్ స్టోర్డ్ ఇన్ అ స్కై ఆర్ ఎల్స్ ఇట్ ఈస్ స్టోర్డ్ ఇన్ అ ల్యాండ్, ఎక్కడన్నా స్టోర్ అవుతుంది. లైక్ క్లౌడ్ ఈస్ లైక్ నథింగ్ బట్ స్టోరింగ్ ఏ డేటా అనే పర్టికులర్ గ్రూప్ ఆఫ్ డేటా అంతా కలెక్ట్ చేసే గ్రూప్ ఆఫ్ ప్లేస్. దోస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ డేటా సెంటర్స్. డేటా సెంటర్స్ లో అయితే ఇవి స్టోర్ అవుతాయి. సో హౌ దీస్ డేటా సెంటర్స్ లుక్ లైక్? ఇవి ఎలా కనిపిస్తాయి? లైక్ దీస్ డేటా సెంటర్స్ లుక్ లైక్, ఇఫ్ యూ గో టు this one, like AWS data centers. These were the data center. It is one of the data center in Mumbai location. So Mumbai location lo na one of the data center ఇది. So this is how a data center look like. సో ఇక్కడ కంప్లీట్ డేటా అంతా కదా, ఇది వీళ్ళు కలెక్ట్ చేసిన డేటా అంతా దే విల్ బి స్టోరింగ్ హియర్. సో ఆఫ్టర్ మీరు ఇక్కడ నుంచి యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. లైక్ దీస్ పీపుల్ లైక్ ఓటీటీస్ కానీ, ఇప్పుడు మన కార్పొరేట్ లైఫ్కి వస్తే కనుక ఐటీ ఆర్ నాన్ ఐటీ, వీళ్ళు కూడా వాళ్ళు ప్రాజెక్ట్ ఇన్ ద ప్రాజెక్ట్ వాట్ దే ఆర్ స్టోరింగ్, లైక్ ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ డీటెయిల్స్. వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఒక 10 TB 20 TB ఒక బిగ్ డేటా ఉందనుకోండి, పెద్ద డేటా, దే స్టోర్ ఆల్ దేర్ డేటా హియర్. సో కావాల్సినప్పుడు వాళ్ళు రిట్రీవ్ చేసుకుంటారు, దే విల్ టేక్ బ్యాక్ ద డేటా. సో ఆల్ ద డేటా is stored here. These are some data centers. The data center 1, data center 2. This structure is called as availability zone. ఇది ఒక అవైలబిలిటీ జోన్. మనకి AWS కి ముంబై రీజియన్ లో డేటా సెంటర్స్ ఉన్నాయి. కంప్లీట్ మన ఇండియాలో ఉన్న డేటా అంతా కూడా వాళ్ళు ముంబై రీజియన్ లో స్టోర్ చేస్తుంటారు. ఓకే, ముంబై రీజియన్ లో 3 అవైలబిలిటీ జోన్స్ ఉన్నాయి. ఇది ఒక వన్ ఆఫ్ ద అవైలబిలిటీ జోన్. ఒక అవైలబిలిటీ జోన్ లో 2 డేటా సెంటర్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ డేటా అనేది కంప్లీట్ గా స్టోర్ చేస్తారు. ఓకే, సో when going back to here, so this is all about the cloud అంటే ఎగ్జాంపుల్ like this is. సో మార్కెట్ లో మనకి టాప్ 5 క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్ ఉన్నారు. లైక్ వీ హ్యావ్ AWS ఉంది, Azure ఉంది, డిజిటల్ ఓషన్ ఉంది, అలీబాబా ఉంది, గూగుల్ క్లౌడ్ ఉంది, అండ్ వీ హ్యావ్ IBM క్లౌడ్ యాజ్ వెల్. సో ఇన్ని క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్ ఉండగా, లైక్ why you need to choose AWS? Like, what are the benefits and what are the additional things you can get from this thing is like, so Azure is also a good cloud provider kada. So why you choose AWS? Like AWS is almost, it is occupied by 32% of market share. So like market lo total 100% lo 32% of market share was occupied by AWS. Like AWS is occupied, like it is in the first place. So second place is occupied by Azure. So మనకి ఆపర్చునిటీస్ కూడా అలాగే ఉంటాయి. లైక్ ఇఫ్ యూ లెర్న్ AWS you'll be getting job much faster, like days little faster than Azure.
Okay, so if you learn multi-cloud, like multi-cloud, AWS Azure నేర్చుకుంటే, it would be an more advantage to you. Like it will be getting like faster opportunities. So లేదు నేను ఒక cloud పై కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాను, I want to grow in that particular cloud అంటే, you can choose both these three. So ఈ three cloud providers లో you can choose any one. So Azure, like AWS, Google Cloud, GCP. సో ఈ త్రీ ప్రొవైడర్స్ లో మీరు ఏ చూస్ చేసుకున్నా ద బెస్ట్. ఓకే, సో బట్ వెన్ కంపేర్ టు ద మార్కెట్, ఇట్ ఈస్ లైక్ 2023 మార్కెట్ చూసుకుంటే, లైక్ ఇట్ ఈస్ టాప్ ఫ్రమ్ ద లాస్ట్ 18 years నుంచి దిస్ వాజ్ ఇన్ ద టాప్. ఓకే, సో 23 ఇప్పటి వరకు నో వన్ హ్యాస్ బీట్ దిస్ నెంబర్. లైక్ వై ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద టాప్ పొజిషన్ అంటే, like the thing is, like it was started far ago, like it was started in 2006 లో AWS was started its services. AWS start చేసినప్పుడు services, no cloud market, like cloud provider market లో అసలు there was no other service, like no other provider was there. So this was the first provider, like AWS was started first provider as a cloud. So the market కి teach చేసింది, like just migrate to cloud, these are the benefits you'll be getting by the cloud. So just migrate to cloud, and you can get like you can cut off the time, you can cut off lot of data storage things, all these things. Like వాళ్ళు వాటిలో వచ్చే బెనిఫిట్స్ అన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు, అండ్ ఇట్ గాట్ సక్సీడెడ్. అండ్ ద పేమెంట్ మెథడ్స్, లైక్ పేమెంట్ పే యాజ్ యు గో మోడల్లో వెళ్తుంది. లైక్ పే యాజ్ యు గో మోడల్ అంటే, సో ఇప్పుడు ఎంతవరకు మీరు స్టోర్ చేసుకుంటారు, ఎంతవరకు మా దగ్గర స్టోర్ చేసుకుంటారు, అంతవరకు మాత్రమే పే చేయండి, ఎక్స్ట్రా నాకు అవసరం లేదు అని చెప్తుంది. లైక్ ఈ మోడల్లో కూడా దే గాట్ సక్సెస్. లైక్ పేమెంట్ మెథడ్స్, స్టోరేజ్ పాలసీస్, ఆల్ దీస్ గాట్ కెప్ట్ AWS ఇన్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్, అండ్ ఇట్ వాస్ సీనియర్ ఇన్ ద మార్కెట్. సో AWS సర్వీసెస్ స్టార్ట్ చేసిన ఒక 5-6 years కి రిమైనింగ్ సర్వీసెస్ అన్ని కూడా స్టార్ట్ అయ్యాయి. వాళ్ళు ఈ like they have seen this structure and they had followed and they had created their own structures again, I think. So some cloud providers will start here, but this was in the senior in the market. Okay, cloud అనేది introduce అయింది AWS తోనే. Okay, so if you go with like these are some cloud based applications. So Netflix, Amazon Prime, Flipkart ఒక ఆన్లైన్ వెబ్సైట్, లైక్ అమెజాన్ వెబ్సైట్ ఉంది, ఈబే వెబ్సైట్ ఉంది. లైక్ ఐ హావ్ టేకెన్ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్స్, లైక్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. సో ఫ్లిప్కార్ట్ లో మీరు ఏదైనా గ్రాసరీస్ ఆర్ క్లోత్స్, ఎలక్ట్రానిక్స్ ఏదైనా మీరు ఒకటి పైన సెర్చ్ చేసినప్పుడు వచ్చే ప్రోడక్ట్స్ అన్ని కూడా, సో దిస్ హౌ యూర్ గెటింగ్ ఆల్ దీస్ ప్రోడక్ట్స్, లైక్ యు ఆర్ గెటింగ్ త్రూ like cloud only. So Flipkart kuda meeku just a small application, just with this small application, when you searching some product there, so if you are able to visible like all these products, how you're getting these products, like meeku ela vastunayante, those are all saved in cloud, those are all kept in cloud. So by this access you are getting. So it was pratidi cloud lekunda there is no sustainability, like they can't do any business without cloud. సో యూట్యూబ్ ఇస్ ఆల్సో క్లౌడ్. మీరు ఒక ఓటీటీ అనుకోవద్దు, ఒక ఈ లైక్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్స్ అనుకోవద్దు, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ క్లౌడ్ టుడే. సో ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ క్లౌడ్ టుడే. సో in this way everything is cloud today. So these are some data centers లోపల ఉన్న servers ఇవి. So servers, these are the servers, how these servers look like. So these servers, ఈ data centers లోపల I show you like these are the data centers. Inside the data centers you can find the servers. So servers లోపల data అనేది స్టోర్ అవుతుంది. So inside the servers they used to store the data. So okay, సో మనం ఒక స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తాం, లైక్ దిస్ ఇస్ ద ఎగ్జాంపుల్, లైక్ మన డే టు డే లైఫ్ లో ఎలా క్లౌడ్ మనం తెలియకుండానే ఎలా యూస్ చేస్తున్నాం, హౌ వి హ్యాబిటేటెడ్ విత్ దిస్ క్లౌడ్. సో ఒక కంపెనీస్ ప్రాస్పెక్టివ్ లో ఒక కంపెనీ ఎలా ఈ క్లౌడ్ కి, లైక్ నాన్ బేస్డ్, లైక్ నాన్ ఆన్ ప్రిమిసెస్ లో వాడే వాళ్ళకి, క్లౌడ్ యూస్ చేస్తున్న కంపెనీస్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి, వాళ్ళు ఎందుకు ఎవ్రీ MNCs ఆర్ ఎవ్రీ స్టార్ట్అప్ ఈస్ క్లౌడ్ టుడే, వాళ్ళు ఎందుకు క్లౌడ్ కి మైగ్రేట్ అవుతున్నారు, ఎవ్రీవన్ వై దే హ్యావ్ like everyone why have building their infrastructure in cloud. So on premises and cloud. So on premises and cloud అని చూద్దాం. సో ఇప్పుడు ఆన్ ప్రిమిసెస్, క్లౌడ్.
సో ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉంది. ద ప్రాజెక్ట్ ఈస్ అబౌట్ ఎనీథింగ్ లైక్ ఇట్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ వెబ్ టెక్ ప్రాజెక్ట్. సో ఒక వెబ్ టెక్ అనే ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉంది. ఈ ప్రాజెక్ట్ ఏంటంటే దీస్ గాయస్ విల్ మేక్ ఎలక్ట్రానిక్స్ లైక్ ఇప్పుడు టెస్లా ఉంది కదా, టెస్లా అలాగే ఒక వెబ్ టెక్ అనే ఒక కంపెనీ ఉంది యూఎస్ లో. వీళ్ళు ఏం తయారు చేస్తారంటే ఎలక్ట్రానిక్ ఇంజిన్స్ తయారు చేస్తారు. ఎలక్ట్రానిక్ ఇంజిన్స్ లైక్ వెబ్, మన టెస్లా ఏం చేస్తుంది, కార్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తుంది కదా. వెబ్ టెక్ అనేవాళ్ళు ఓన్లీ ఇంజిన్స్ మాత్రమే లైక్ ఆ ఎలక్ట్రానిక్ ఇంజిన్స్ మాత్రమే తయారు చేస్తారు. కాంపోనెంట్స్ ఇన్సైడ్ ద ఎలక్ట్రానిక్ వెహికల్స్. ఓకే, ఇంజన్స్, ద పార్ట్స్, స్పేర్ పార్ట్స్ అవి తయారు చేస్తారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది. ద ప్రాజెక్ట్ వీళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే వీళ్ళకి సమ్ మైగ్రేషన్ ఉంది. సో ఈ ప్రాజెక్ట్ కొంచెం డీప్ ఆన్ లైక్ క్లౌడ్ గురించి అని అనుకోవచ్చు. లైక్ ఈ ప్రాజెక్ట్ ఏంటంటే ప్రాజెక్ట్ లో మైగ్రేషన్ ఉంది. మైగ్రేషన్ అంటే వీళ్ళు ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్ కి వీళ్ళ డేటా అంతా స్టోర్ చేయాలనుకుంటారు. లేకపోతే వీళ్ళ దగ్గర వెబ్ టెక్ అప్లికేషన్ ఉంది. వెబ్ టెక్ అప్లికేషన్ ఏంటంటే వీళ్ళు ఆన్లైన్ లో ఎవరైనా వీళ్ళకి ఆర్డర్ ఇస్తే వీళ్ళ ప్రోడక్ట్ తయారు చేసి ఇస్తారు, ఎలక్ట్రానిక్ ప్రోడక్ట్స్. ఓకే, వెబ్ టెక్ వీళ్ళ అంటే మనం ఏదైనా రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చాం, నాకు ఒక 40 HP ఇంజిన్ కావాలి, సో ఒక 5 HP ఇంజిన్ కావాలి, ఒక 5 HP ఇంజిన్ కావాలి. సో నాకు డ్యూరేషన్ వచ్చి ఒక 60 hours అది రన్ టైం ఉండాలి. 60 hours అది ఆ వెహికల్ వెళ్ళాలి. 40 విత్ ద గుడ్ బ్యాకప్, లైక్ ఆ ఇంజన్ కి గుడ్ బ్యాకప్ బ్యాటరీ ఫెసిలిటీస్ కావాలి, ఈ లిథియం అయాన్ బ్యాటరీ కావాలని చెప్పి ఒక రిక్వైర్మెంట్ వస్తుంది. అలా రిక్వైర్మెంట్ ఇస్తే వీళ్ళు తయారు చేస్తారు. ఓకే, వెబ్టెక్ ఏంటంటే సో దే హ్యావ్ ఎన్ అప్లికేషన్. వాళ్ళకి ఇప్పుడు జొమాటో ఎలా ఉందో అలాంటి ఒక అప్లికేషన్ ఉంది, స్మాల్ అప్లికేషన్ దట్ ఈస్ అబౌట్ 4.3 ఉంది అప్లికేషన్. సో వాళ్ళకి ఏంటంటే 4.5 కావాలి, కొంచెం అప్గ్రేడ్ చేయాలనుకున్నారు వాళ్ళ సర్వీసెస్ అన్ని కూడా. సో ఇన్సైడ్ వాళ్ళ ప్రైసింగ్ సిస్టమ్, లొకేషన్ సిస్టమ్, వాళ్ళ డెలివరీ టైమింగ్స్ అన్ని కూడా వాళ్ళు అప్గ్రేడ్ చేయాలనుకుంటున్నారు. సో దీనికోసం ఏంటంటే, సో ద థింగ్ ఈజ్ లైక్ దే వాంట్ అప్గ్రేడ్ దర్ అప్లికేషన్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీళ్ళు ఆన్ ప్రెమిసెస్ లో ఉన్న ఒక కంపెనీకి ఇచ్చారు. ఈ కంపెనీ ఏదైనా అనుకోవచ్చు, వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ కంపెనీ. ఈ ఏ కంపెనీకి క్లౌడ్ అయితే లేదు, ఆన్ ప్రెమిసెస్ లోనే వాళ్ళు ప్రాజెక్ట్స్ హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు, ప్రాజెక్ట్స్ డీల్ చేస్తున్నారు. ఓకే, సో వీళ్ళకి ప్రాజెక్ట్ వచ్చినంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీళ్ళు ఏం చేయాలంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ గైస్ నీడ్ టు థింక్ లైక్ దే నీడ్ టు హ్యావ్ ఏ, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇఫ్ దే ఆర్ స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్ ఆర్ ఎగ్జిస్టింగ్ కంపెనీస్ అని అనుకోవచ్చు. సో ఈ ప్రాజెక్ట్ హ్యాండిల్ చేయడానికి వాళ్ళకి ఈ స్టోరేజ్ అంతా స్టోర్ చేయడానికి వాళ్ళకి డేటా వాల్యూమ్స్ కావాలి. లైక్ దే వాంట్ డేటా హార్డ్వేర్ లైక్ దిస్ హార్డ్ డిస్క్ అని అనుకోవచ్చు. హార్డ్ డిస్క్ లైక్ దాన్ని వాల్యూమ్స్ అంటాం మనం. ఈ వాల్యూమ్స్ అంటే మన డేటా అంతా స్టోర్ చేసుకునే ప్లేసెస్. ఓకే, ఈ వాల్యూమ్స్ కావాలి లైక్ స్టోరేజ్ మెమరీ కార్డ్స్, మీరు అనుకునే మెమరీ కార్డ్, బిగ్ సైజ్ ఆఫ్ మెమరీ స్టోర్ చేసే హార్డ్ డిస్క్లు. సో దే నీడ్ టు హ్యావ్ ఇన్ ఎ బిగ్ సైజ్. సో ఇవి పర్చేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. లైక్ దే నీడ్ టు మెయింటైన్ దిస్, లైక్ ఈ ప్రాజెక్ట్ డీటెయిల్స్ అంతా స్టోర్ చేయాలి. లైక్ ఇట్ వుడ్ బి సమ్ టైమ్స్ 50 TB ఆర్ ఇట్ వుడ్ బి సమ్ టైమ్ 100 TB. ఇంత పెద్ద స్టోరేజ్ అంతా వాళ్ళు లోకల్ గా స్టోర్ చేయలేరు. దే నీడ్ అ సెపరేట్ స్టోరేజ్ సిస్టమ్. సో తర్వాత దీని అంతా మెయింటైన్ చేయడానికి వాళ్ళకి మెయింటెనెన్స్ టీమ్ కూడా కావాలి. దే నీడ్ టు అలొకేట్ సమ్ మెయింటెనెన్స్ టీమ్ టు లుక్ ఆఫ్టర్ దిస్ వన్. మెయింటెనెన్స్ టీమ్ అంతా ఈ హార్డ్వేర్, ఈ సర్వర్స్ అప్ అండ్ డౌన్స్ అవుతాయి తెలియకుండానే. సమ్ టైమ్స్ సర్వర్స్ హీట్ అయ్యి లైక్ అప్ అండ్ డౌన్ అయ్యి సర్వర్స్ సడన్ గా బ్యాడ్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ వల్ల డౌన్ అవ్వచ్చు, లేదంటే ఓవర్ హీట్ అయ్యి సర్వర్స్ ఆగిపోవచ్చు. సో ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. సో వీటి వల్ల వీటిలన్నిటిని మెయింటైన్ చేయడానికి మెయింటెనెన్స్ టీమ్ కూడా అలొకేట్ చేయాలి. తర్వాత ఈ డేటా అంతా థ్రెఫ్ట్ అవ్వకుండా, లైక్ ఎవరు దీన్ని థ్రెఫ్ట్ చేయకుండా సైబర్ థ్రెఫ్ట్ టీమ్, లైక్ సైబర్ సెక్యూరిటీ టీమ్ కూడా వీళ్ళు అలొకేట్ చేయాలి. సో ఓకే, సో దీనికి వీళ్ళు లాట్ ఆఫ్ మనీ ఇన్వెస్ట్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనీ అనేది ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో మనీ కూడా ఇన్వెస్ట్ చేయాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సో ప్రాజెక్ట్ వచ్చిన తర్వాత లైక్ వీళ్ళు డేటాని స్టోర్ చేయడానికి వాల్యూమ్స్, వాళ్ళకి మెయింటెనెన్స్ చేయడానికి మెయింటెనెన్స్ టీమ్, తర్వాత డేటా థ్రెఫ్ట్ అవ్వకుండా సైబర్ థ్రెఫ్ట్ టీమ్, ఇవన్నీ కూడా వీళ్ళు మెయింటైన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. సో ఇది ఒక నార్మల్ ఆన్ ప్రెమిసెస్ లైక్ మోడల్. ఇప్పుడు ఒక 20 years బ్యాక్, ఒక 15 years బ్యాక్ వెళ్తే ఇలాంటి మోడలే వీళ్ళు మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. లైక్ ఓన్ డేటా సెంటర్స్, ఓన్ వాల్యూమ్స్ మెయింటైన్ చేసి అక్కడే ఈ టీమ్ ని అలొకేట్ చేసి వీటిలన్నిటిని రీడింగ్స్ తీసుకోవడానికి మెయింటెనెన్స్ టీమ్ అదంతా పెట్టి, సో ఇదంతా చేసేవాళ్ళు, ఈ స్ట్రక్చర్ ఫాలో అయ్యేవాళ్ళు. బట్ నౌ క్లౌడ్ వచ్చిన తర్వాత ఏంటంటే, క్లౌడ్ వచ్చిన తర్వాత ఈ సిచ్యువేషన్స్ అంతా మారిపోయినాయి. సో వీళ్ళకి ఇప్పుడు ఈ ఆన్ ప్రెమిసెస్ లో, అంటే వీళ్ళ కంపెనీ ఆన్ ప్రెమిసెస్ లో వాళ్ళ దగ్గర ఒక ఫ్లోర్ ఉంది అనుకోండి, ఆ ఫ్లోర్ అంతా ఎంప్లాయీస్ తో నిండిపోయినా పర్లేదు. బట్ వీళ్ళ దగ్గర ఒక ఫ్లోర్ ఉంటే వేరే ఫ్లోర్ అంతా ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిల్డ్ చేయడానికే కావాలి. లైక్ వాళ్ళకి ఎక్స్ట్రా ఫ్లోర్ తీసుకుని ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా బిల్డ్ చేయాలి. సో
సో ద థింగ్ ఈస్ లైక్ ఇప్పుడు క్లౌడ్ వచ్చిన తర్వాత ఏంటంటే వీళ్ళు ఇక్కడ ఈ మెయింటైన్ చేయాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. సో ముందుగా మనీ ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. సో వీళ్ళంతా కూడా దిస్ గాయ్స్ ఆల్ దీస్ పీపుల్ విల్ ఇన్వెస్ట్ ఆల్ దిస్ డేటా ఇన్ ఎ పర్టిక్యులర్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్. దే విల్ ఇన్వెస్ట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ దిస్ క్లౌడ్. సో దే స్టోర్ ఆల్ ద డేటా ఇన్ ద క్లౌడ్ ఓన్లీ. సో ఇఫ్ యూ గో టు దిస్ క్లౌడ్, so they store all this data in the cloud. So like these data centers are in the cloud. So and there is no need to maintain any like cyber theft team and all. So ఇక్కడ వచ్చే బెనిఫిట్స్ ఏంటంటే క్లౌడ్ చూసుకుంటుంది అంతా. వీళ్ళ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కంప్లీట్ గా వీళ్ళ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా క్లౌడ్ విల్ లుక్ ఆఫ్టర్ దీస్ థింగ్స్. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనీ ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఇక్కడ. ఫస్ట్ అండ్ మస్ట్ అంటే వెంటనే ప్రాజెక్ట్ వచ్చిన వెంటనే మనీ ఇన్వెస్ట్ చేసి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పైన ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఒకవేళ వీళ్ళు ఒక్కసారి పర్చేస్ చేస్తే వీళ్ళకి లైఫ్ లాంగ్ ఉంటుంది కదా అని అనొచ్చు. ఎస్, బట్ సెకండ్ ప్రాజెక్ట్ వచ్చినప్పుడు ఏంటి పరిస్థితి? ఒక 4-5 ప్రాజెక్ట్స్ వచ్చాయి. ఒక ప్రాజెక్ట్ వచ్చినప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేశారు. సెకండ్ ప్రాజెక్ట్, ఒకసారి ఇంకొకసారి థర్డ్ ప్రాజెక్ట్, దే ఆర్ గెట్టింగ్ లైక్ ఎనీ అదర్ ఫోర్త్ ప్రాజెక్ట్. సో ప్రాజెక్ట్స్ వచ్చే కొద్ది వీళ్ళు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని డబల్ త్రిబుల్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటూనే ఉంటుంది, రైట్? సో హౌ మెనీ ప్రాజెక్ట్స్? సో సమ్ టైమ్స్ లైక్ ఇన్ వన్ డే ఒక ఇన్ని ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా మెయింటైన్ చేశారు. ఓకే, ప్రాజెక్ట్స్ వచ్చే కొద్ది. సో వన్ డే ఏంటంటే ప్రాజెక్ట్స్ ఏం లేవు. ఐడియల్ గా ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా ఉంది, ప్రాజెక్ట్స్ ఏం లేవు. సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా ఇక్కడ ఉంది, ఏ కంపెనీకి ఏం లేవు. సో వీళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేసినంత లాసే కదా. సో ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ వెళ్ళిపోయారు. ప్రాజెక్ట్స్ లేని టైంలో ఒక 6 months ఉంటే వెళ్ళిపోతుంది ప్రాజెక్ట్, అది ఒక 1 year ఉండి వెళ్ళిపోతుంది ఆ ప్రాజెక్ట్. సో ఇంత టైంకి వీళ్ళు ఇంత ఇన్వెస్ట్ చేయడం అనేది ఇట్స్ నాట్ ఎ గుడ్ ప్రాక్టీస్. వెన్ క్లౌడ్ కేమ్ టు ద పిక్చర్, సో క్లౌడ్ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో వీళ్ళు 1000 ప్రాజెక్ట్స్ రానివ్వండి, 100 ప్రాజెక్ట్స్ రానివ్వండి, వీళ్ళు హ్యాండిల్ చేయగలరు. ఓకే, వీళ్ళు డేటా అంతా కూడా వీళ్ళు వచ్చిన ప్రాజెక్ట్ డేటా అంతా కూడా క్లౌడ్ లో స్టోర్ చేసుకుంటారు. దే స్టోర్ ఆల్ దేర్ డేటా ఇన్ ద క్లౌడ్. సో క్లౌడ్ విల్ హెల్ప్ దెమ్. సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారు? పేమెంట్ ఇస్తారు. లైక్ దే విల్ గివ్ ద పేమెంట్, లైక్ ఎంత యూస్ చేసుకున్నారో అంత దానికి పే యాజ్ యూ గో. పే యాజ్ యూ గో. మీరు ఎంత యూస్ చేసుకున్నారో అంత మాత్రం మీరు పే చేస్తారు. లైక్ మీరు 40 ప్రాజెక్ట్స్ వచ్చినా 100 ప్రాజెక్ట్స్ వచ్చినా మీరు హ్యాండిల్ చేయగలరు. సో ఇక్కడ సైబర్ థ్రెఫ్ట్ టీమ్ పని ఏంటి అంటే ఇదంతా క్లౌడే చూసుకుంటుంది. క్లౌడ్ ఎందుకు అంత సేఫ్ అంటే దే ఆర్ ఆన్ ద మార్కెట్. లైక్ డేటా హ్యాండిల్ చేయడంలో వాళ్ళ నుంచిన మన లోకల్, మనం ఇంటి దగ్గర కుక్ చేసుకోవడానికి ఒక హోటల్లో 100 kgs కుక్ చేసే మాస్టర్ కి ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంటుందో, సో వీళ్ళు ఇంత నెంబర్ ఆఫ్ లైక్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ డేటాని హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు కదా. సో దే ఆర్ సో మచ్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఇన్ హ్యాండిలింగ్ దిస్ సైబర్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ అండ్ థ్రెఫ్ట్ అవ్వకుండా సైబర్ సెట్ టీమ్ ని మెయింటైన్ చేయడంలో, సెక్యూరిటీని ప్రొవైడ్ చేయడంలో దే ఆర్ ద బెస్ట్. లైక్ ఏ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ తీసుకున్నాం అందులో కొంచెం AWS సీనియర్ కాబట్టి హీఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్. సో Azure is also one of the best, GCP is also one of the best. Okay, so వీళ్ళు these guys will look after these things, like these guys will look after all this structure and all. సో వీళ్ళు దీని గురించి like these guys will మెయింటైన్ ఆల్ దిస్. మనం ఒక క్లౌడ్ పే యాజ్ యూ గో మోడల్ కి వెళ్ళి వాళ్ళకి డేటాను స్టోర్ చేయడమే. సో రిమైనింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ మీరు మెయింటెనెన్స్, థ్రెఫ్ట్ గురించి, వాళ్ళంతా సెక్యూరిటీ గురించి అంతా కూడా వాళ్ళే చూసుకుంటారు. దే విల్, మనం ఓన్లీ పేమెంట్ లైక్ 1 month యూస్ చేస్తామా, 6 months యూస్ చేస్తామా, 1 year మన ప్రాజెక్ట్ డ్యూరేషన్ బట్టి మనం అక్కడైతే స్టోర్ చేస్తాం. సో ఈ మోడల్ వల్ల సో ఏంటి బెనిఫిట్స్? ప్రతి ఒక్కరు లైక్ ఇప్పుడు ఉన్న ప్రతి MNC, లైక్ ఇఫ్ యూ గో విత్ విప్రో, so TCS, so like everyone, like we have an Tech Mahindra, to like you have Cognizant, Capgemini. So every startup, like startups అయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్లౌడ్ తోనే వాళ్ళు స్టార్ట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. సో స్టార్ట్అప్స్, ఎవ్రీ స్టార్ట్అప్స్ కి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. లైక్ ఫస్ట్ అండ్ మస్ట్. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? కంప్లీట్ గా వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటారు. లైక్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడే ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళు క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ యూస్ చేసుకుంటారు. లైక్ వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేయడం ప్రాబ్లం కాబట్టి, లైక్ దే స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్ విల్ లైక్ ఈ ప్లాట్ఫామ్ వాళ్ళకి చాలా యూస్ అవుతుంది. లైక్ స్టార్ట్అప్స్, MNCs అందరూ కూడా ఎవ్రీవన్ ఈస్ ఇన్ ద క్లౌడ్ టుడే. ప్రతి ఒక్కరు క్లౌడ్ లోనే ఉన్నారు. సో ఇప్పుడు క్లౌడ్ బేస్డ్ అప్లికేషన్ ఇక్కడ ఈ బి కంపెనీకి రిక్వైర్మెంట్ ఏముంది? సో బి కంపెనీకి రిక్వైర్మెంట్ ఏముంది అంటే లైక్ దీస్ గాయస్ నీడ్, ఇప్పుడు వీళ్ళకి ఏం కావాలి అంటే క్లౌడ్ ఇంజనీర్స్ కావాలి.
సో ఈ ప్రాజెక్ట్స్ మనం క్లౌడ్ లో స్టోర్ చేస్తున్నాం అంతా ఓకే. సో వీళ్ళకి ఇప్పుడు మ్యాన్ పవర్ కావాలి. సో ఈ ప్రాజెక్ట్స్ అన్నిటిని హ్యాండిల్ చేయడానికి దే నీడ్ మ్యాన్ పవర్. సో ఈ మ్యాన్ పవర్ ఎవరంటే క్లౌడ్ ఇంజనీర్స్, ఓకే, డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్, క్లౌడ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్, ఓకే, క్లౌడ్ సిసాప్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్, ఓకే. సో ఈ సిసాప్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ వీళ్ళంతా క్లౌడ్ లోనే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రోల్స్ వాళ్ళ నేర్చుకున్న సర్వీసెస్ బట్టి వాళ్ళని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రోల్స్ లో అయితే పెడతారు. లైక్ దే విల్ బి అసైన్ టు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రోల్స్. సో క్లౌడ్ ఇంజనీర్స్, క్లౌడ్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్, క్లౌడ్ అడ్మిన్స్, క్లౌడ్ సిసాప్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ వీళ్ళందరూ కూడా ఈ పర్టికులర్ ఇక్కడ ఉంటారు. లైక్ దే విల్ బి అసైన్ టు దిస్ ప్రాజెక్ట్స్. సో వీళ్ళకి మ్యాన్ పవర్ కావాలి. వీళ్ళు స్టోరేజ్ అదంతా క్లౌడ్ చూసుకుంటారు. ఈ క్లౌడ్ నుంచి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ని రిట్రీవ్ చేసుకోవడానికి, పుష్ చేయడానికి, ఈ క్లౌడ్ లో సెక్యూరిటీస్ అవి ప్రొవైడ్ చేసుకోవడానికి, లైక్ కావాల్సినప్పుడు సర్వర్స్ లాంచ్ చేయడానికి, ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ అన్నిటికీ కూడా వీళ్ళకి మ్యాన్ పవర్ కావాలి. ఈ మ్యాన్ పవర్ ఎవరు అంటే మనమే. సో వీఆర్ ద పీపుల్ హూ హ్యాండిల్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సో ఒక కంపెనీస్ లో. సో ఇప్పుడు ప్రతిది క్లౌడ్ కి మారుతుంది కదా, ప్రతిదీ క్లౌడ్ కి అయింది కదా. సో వీళ్ళకి రిక్వైర్మెంట్ అనేది మార్కెట్ లో చాలా డిమాండింగ్. లైక్ క్లౌడ్ నేర్చుకున్న ఎంప్లాయీస్ కి దేర్ వాస్ లాట్ ఆఫ్ డిమాండ్. లైక్ మీరు గెట్ ఇన్ అవ్వాలి. లైక్ ప్రతి డొమైన్ లో కాంపిటీషన్ అంటూ ఉంటుంది. లైక్ యూ నీడ్ టు బి యూ షుడ్ స్టూడ్ అన్ ద నెంబర్ వన్. లైక్ మీరు ఆ స్టెప్స్ అన్ని క్రాస్ చేసి ఇఫ్ యు ఆర్ స్టాండింగ్ అహెడ్ ఆఫ్ ఆల్ దెమ్ యూ కెన్ సక్సీడ్ దిస్ వన్. లైక్ బట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ క్లౌడ్ టుడే. ఇప్పుడున్న పొజిషన్ లో నెక్స్ట్ రూల్ చేసేది, నెక్స్ట్ 20 years, నెక్స్ట్ 15 years అంతా రూల్ చేసేది మాత్రం క్లౌడ్. సో ఏ టెక్నాలజీ ఇప్పుడు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వచ్చో లేదంటే ఏదైనా వచ్చి ఏదైనా లైక్ క్రాస్ చేయొచ్చు. లైక్ ఇట్ కెన్ లైక్ స్టెప్ ఇన్ టు దట్ ప్లేస్, బట్ నథింగ్ కెన్ బి రీప్లేస్డ్ ఇన్ క్లౌడ్. డేటా అనేది స్టోర్ అవ్వాలి కదా కంపల్సరీగా. డేటా అనేది పర్టికులర్ స్టోర్ దగ్గర స్టోర్ అవ్వాలి. ఇంకా ఆల్టర్నేట్ థింగ్స్ అంటే వెళ్ళవు. ఒక ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వచ్చి వర్క్ ని ఈజీ చేయొచ్చు, సో ప్రాసెస్ ని ఈజీ చేయొచ్చు, కానీ డేటా అంటూ డేటా ఎప్పుడు ఉంటుంది. లైక్ దిస్ థింగ్ విల్ బి there until it goes. That is the thing. Okay, so ఫైన్. ఇప్పుడు దీస్ వర్ ద థింగ్స్ లైక్ ఐ టోల్డ్ యూ దీస్ వర్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ దట్. ఓకే, ఇక్కడ వరకు మనం క్లౌడ్ గురించి మాట్లాడుకుంటే, సో వాట్ ఈస్ డెవాప్స్? డెవాప్స్ అంటే ఏంటి? వై మార్కెట్ లో డెవాప్స్ అనేది ఎక్కువ వినిపిస్తుంది ఈ మధ్యలో. లైక్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్, వాట్ ఆర్ దర్ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్, వాళ్ళు అసలు ఏం చేస్తారు, అసలు డెవాప్స్ అంటే ఏంటి? సో అసలు డెవాప్స్ అంటే ఏంటి? సో డెవాప్స్ వర్డ్ ఇక్కడ ఉంటుంది, మీకు అర్థం చేసుకుంటే లైక్ డెవ్ అండ్ ఆప్స్. డెవ్ అండ్ ఆప్స్ ఇవి రెండు డిఫరెంట్ వర్డ్స్. డెవలప్మెంట్ టీమ్, ఆపరేషన్ టీమ్, ఈ రెండు వర్డ్స్ ని మనం కలిపి డెవాప్స్ అంటాం. కాంబినేషన్ ఆఫ్ దిస్ డెవలప్మెంట్ టీమ్ అండ్ ఆపరేషన్ టీమ్ టుగెదర్ కాల్డ్ ఎస్ డెవాప్స్. సో ఇద్దరి కాంబినేషన్ ని మనం డెవాప్స్ అని పిలుస్తున్నాం, రైట్? సో ఇది ఒక డెవాప్స్ లైఫ్ సైకిల్. సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు లైక్ బిల్డ్, కోడ్, ప్లాన్, రిలీజ్, డిప్లాయ్, ఆపరేట్, మానిటర్ అని ఉంది. సో టెస్ట్, ఆటోమేషన్. సో ఇక్కడ అసలు ఈ డెవాప్స్ ప్రాసెస్ ఏంటి, ఈ రెండు వర్డ్స్ ఏంటి, డెవ్ ఏంటి, ఆప్స్ ఏంటి, ఈ రెండిటిని మనం ఎందుకు డెవాప్స్ అని పిలుస్తున్నాం? డెవలప్మెంట్ టీమ్ ని, ఆపరేషన్ టీమ్ ని టుగెదర్ వీఆర్ కాలింగ్ ఎస్ డెవాప్స్. సో డెవాప్స్ అంటే ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ టూలా, లేదంటే డెవాప్స్ అంటే ఏంటంటే, డెవాప్స్ అంటే ఒక టూల్ కాదు. డెవాప్స్ అంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టూల్స్. కాంబినేషన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టూల్స్ ని మనం డెవాప్స్ అని పిలుస్తాం. డెవాప్స్ అనేది ఒక ప్రాసెస్. డెవాప్స్ అనేది ఒక ప్రాసెస్. ఈ ప్రాసెస్ ద్వారా మనం వర్క్ చేసుకుని వెళ్తే మనకి అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది. లైక్ వాట్ ఈస్ దిస్ ప్రాసెస్? ప్రాసెస్ ఏంటి? సో డెవాప్స్ కి ఏమేమి టూల్స్ వాడతారు, ఒక పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ లో డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్ యొక్క రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటి, ఒక ఇంజనీర్, డెవాప్స్ ఇంజనీర్ ఏం చేస్తాడు, సో ఈ డెవలప్మెంట్ టీమ్ తో కలిసి వీళ్ళకు ఉండే రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా డెవాప్స్ టూల్స్. సో ఈ లైఫ్ సైకిల్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డెవాప్స్ టూల్స్ అయితే వాడతారు. లైక్ గిట్, ఏడబ్ల్యూఎస్, డాకర్, చెఫ్, ఆన్సిబుల్, క్యూబర్నెటిస్, జెంకిన్స్, ఓపెన్ స్టాక్, అజ్యూర్ లో ఒక డెవాప్స్ టూల్ ఉంది. ఏడబ్ల్యూఎస్ లో కూడా డెవాప్స్ టూల్స్ ఉంటాయి, లైక్ ఈకేఎస్ అవి ఉంటాయి. ఓకే, సో ఏకేఎస్ ఉంటుంది ఇక్కడ. ఓకే, సో దీస్ వర్ సమ్ టాప్ డెవాప్స్ టూల్స్. లైక్ దీస్ ఆర్ ద టాప్. ఈ లైఫ్ సైకిల్ లో ఈ డెవాప్స్ టూల్స్ అన్ని కూడా వాడతాం. సో ఇవన్నీ టూల్స్, ఇది ప్రాసెస్. డెవాప్స్ అనేది ఒక ప్రాసెస్, ఇది ఒక థియరీ, ఒక డెఫినేషన్ చెప్తుంది. మీరు ఇలా వర్క్ చేయండి, మీకు అవుట్పుట్ అయితే వస్తుంది. సో ఈ ప్రాసెస్ ని యూస్ చేసుకుని, ఈ టూల్స్ ని యూస్ చేసుకుని డెవాప్స్ లైఫ్ సైకిల్ అయితే పూర్తి చేస్తాం. లైక్ ఏం చేస్తారు డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్ ప్రాజెక్ట్ లో ఏం చేస్తారు? సో అది కూడా చూద్దాం. సో డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్ ఒక ప్రాజెక్ట్ లో ఏం చేస్తారు, వాట్ దే డూ, లైక్ సో సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. సో మనకి ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉంది. ఇక్కడ వీ హ్యావ్ సమ్ లైక్ ప్రాజెక్ట్ కేమ్ టు అస్.
దిస్ ఈస్ అ ప్రాజెక్ట్. ఇది మన కంపెనీ. సో ఈ కంపెనీ ఏదైనా కావచ్చు. వీ క్యాన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ నీ కార్ప్స్. ఓకే, నీ కార్ప్స్ అనే ఒక కంపెనీ ఉంది. సో this is what about this project is about, like this is an Apollo. Okay, so I think okay, so fine. So we have a project like వీళ్ళు మన క్లయింట్ కంపెనీ. క్లయింట్ ఏంటంటే రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే వాళ్ళకి ఒక లైక్ అప్లికేషన్ అప్గ్రేడ్ కావాలి. సో అప్లికేషన్ అప్గ్రేడ్ కావాలి, లేకపోతే కొత్త అప్లికేషన్ క్రియేషన్. సో క్రియేషన్ ఏంటంటే వాళ్ళ దగ్గర అపోలో హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి మనకు తెలుసు. అపోలోకి ఫార్మసీ స్టోర్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో అపోలో ఫార్మసీ స్టోర్స్ వన్ ఆఫ్ ద లీడింగ్ ఫార్మసీ స్టోర్స్. సో వాళ్ళకి ఏంటంటే, సో ఫార్మసీ స్టోర్ లైక్ దే వాంట్ టు డెలివర్ మెడిసిన్స్ టు హోమ్. మెడిసిన్స్ డెలివర్ చేయాలనుకుంటున్నారు హోమ్ కి. వాళ్ళకి ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ కావాలి, లైక్ స్విగ్గీ లాంటి అప్లికేషన్ కావాలి. సో అది బిల్డ్ చేసి ఇమ్మంటున్నారు. మీరు చేసి ఇస్తే మేము మెడిసిన్స్ డెలివరీ చేస్తాం హోమ్ కి. సో అపోలో ఫార్మసీ డెలివరీ అని చెప్పి నాకు ఒక అప్లికేషన్ తయారు చేసి ఇవ్వండి అని ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చారు. సో దిస్ ఇస్ ద ప్రాజెక్ట్. సో ప్రాజెక్ట్ అయితే వచ్చింది. సో దిస్ గాయ్ మేనేజర్ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ లైక్ హీ హాస్ డిస్కస్డ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సో ఫైనలీ ద థింగ్ ఈస్ లైక్ ప్రాజెక్ట్ అయితే పీపుల్ కి అసైన్ చేస్తారు. సమ్ పీపుల్ ఇన్ అవర్ కంపెనీ దే విల్ బి అసైన్ లైక్, వీళ్ళు ఎవరంటే డెవలప్మెంట్ టీమ్. డెవలపర్స్ డెవలపర్స్ ఆర్ ద పీపుల్ హూ కాల్డ్ అస్ పీపుల్ హూ రైట్ ద కోడ్. కోడ్ ని స్క్రాచ్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి రాస్తారు కదా, వీళ్ళు డెవలపర్స్ అంటారు. సో ఒక 5-6 డెవలపర్స్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద సైజ్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ వాళ్ళు అసైన్ చేస్తారు. సో వీళ్ళు ప్రాజెక్ట్ లో అయితే ఇన్వాల్వ్ అసైన్ చేస్తారు. దిస్ గైస్ విల్ రైట్ ద కోడ్. దిస్ గైస్ విల్ స్టార్ట్ రైటింగ్ ద కోడ్. సో దేనికోసం? అప్లికేషన్ కోసం. ఈ ఫార్మసీ అప్లికేషన్ కోసం ఒకరు లొకేషన్ కోసం, ఒకరు వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్, ఒకరు ప్రోడక్ట్స్, ఒకరు కాస్టింగ్ ప్రైస్, ఒకరు డిఫరెంట్ ఆఫర్స్ గురించి. వీళ్ళందరూ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వాళ్ళకి కావాల్సిన లాంగ్వేజ్ లో, లైక్ దే ఆల్ రైట్ ఇన్ వన్ లాంగ్వేజ్ లైక్ పైథాన్, జేఎస్ ఏదైనా ఒక స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజ్ యూస్ చేసుకుని రాస్తారు. రాసిన తర్వాత వాళ్ళు ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఒక 6 months తర్వాత కోడ్ అయితే కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత 6 people వాళ్ళు ఒక ప్లేస్ లోకి అయితే పుష్ చేస్తారు. ఇది ప్రాజెక్ట్, మన కంపెనీలో వచ్చిన ప్రాజెక్ట్. ఇక్కడ నుంచి మనం అసైన్ చేసాం పీపుల్ కి. రాసిన తర్వాత దిస్ గైస్ విల్ పుష్ దిస్ టు ఆ ప్లేస్ కాల్డ్ గిట్ హబ్. వాళ్ళు రాసిన దగ్గర వాళ్ళ దగ్గర ఉంచుకోరు. ఈ సోర్స్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్ టూల్ ఇది గిట్ హబ్ అవ్వచ్చు, బిట్ బకెట్ అవ్వచ్చు. ఓకే, మనం గిట్ హబ్ అనుకుందాం. గిట్ హబ్ అప్పటికి పుష్ చేశారు. పుష్ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తారు అంటే, వీళ్ళు 6 people రాసిన డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ గా కోడ్ 20% కోడ్ అంతా గిట్ గిట్ హబ్ అనే ఒక ప్లేస్ ఉంది. సో గిట్ హబ్ లోపలికి పుష్ చేశారు. గిట్ హబ్. ఓకే, సో ఇక్కడ నుంచి మన డెవాప్స్ పీపుల్ విల్ కమ్ టు ద పిక్చర్. సో దీస్ గైస్ విల్ లుక్ ఆఫ్టర్ అబౌట్ దిస్ కోడ్. ఈ కోడ్ ని డిప్లాయ్ చేయడం, బిల్డ్ చేయడం, ప్లాన్ చేయడం, టెస్ట్ చేయడం, ఈ యాక్టివిటీస్ అంతా కూడా మన ఆపరేషన్స్ టీమ్, మన డెవాప్స్ టీమ్ విల్ లుక్ ఆఫ్టర్ అబౌట్ దీస్ థింగ్స్. సో ఈ ఆపరేషన్స్ టీమ్ వాళ్ళు ఇక్కడికి వస్తారు. ఇప్పుడు లైక్ ఏం చేస్తారు, డెవలపర్స్ రాసిన కోడ్ ని మన వాళ్ళు చెక్ చేస్తారు. దీస్ గైస్ విల్ చెక్ ద కోడ్ వెదర్ కోడ్ లో ఏమైనా బగ్స్ ఉన్నాయా. లైక్ ఆపరేషన్ టీమ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, లైక్ దీస్ గైస్ విల్ బిల్డ్ ద కోడ్. కోడ్ బిల్డ్ అవుతుందా లేదా, బిల్డ్ లో ఏమైనా ఎర్రర్స్ వచ్చాయా, సో ఇస్ దర్ ఎనీ ఎర్రర్స్ ఇన్ ద బిల్డ్, సో బిల్డ్ సక్సెస్ఫుల్ అవుతుందా. సో బిల్డ్ కనుక ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి, ఒకవేళ బిల్డ్ ఫెయిల్ అయితే దే విల్ పుష్ బ్యాక్ ద కోడ్ అకౌంట్ టు ద గిట్ హబ్. సో కోడ్ ని వెనక్కి పంపించేస్తారు, టికెట్ రైస్ చేస్తారు. బిల్డ్ ఫెయిల్ అయింది, కోడ్ బిల్డ్ ఫెయిల్ అయిందని చెప్తారు. సో దిస్ గైస్ విల్ రీరైట్ ద కోడ్ అగైన్ అండ్ దిస్ గైస్ విల్ పుష్ ఇట్. సో వాళ్ళు ఈ ప్రాసెస్ కి లైక్ బిల్డ్ చేయడానికి, టెస్ట్ చేయడానికి, డిప్లాయ్ చేయడానికి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టూల్స్ వాడతారు. సో కోడ్ లో ఏమైనా బగ్స్ ఉన్నాయా, ఎన్ని బగ్స్ ఉన్నాయి, కోడ్ అంతా బాగానే ఉందా, బగ్స్ చూడడానికి సోనార్ క్యూబ్ వాడతారు, బిల్డ్ చేయడానికి జెంకిన్స్ వాడతారు. సో ఈ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రాసెస్ కి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టూల్స్ అయితే వాడతారు.
సో సోనార్ క్యూబ్ లో ఒకవేళ కోడ్ చెక్ చేశారనుకోండి, కోడ్ లో ఏమైనా బగ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, సో కోడ్ లో మీరు ఈ లైన్ నెంబర్ 4 లో బగ్ ఉంది, సో ఒకసారి రీకరెక్ట్ చేసుకోండి అని చెప్పి టికెట్ రేస్ చేస్తారు. సో ఈ డెవలపర్ మళ్ళీ దాన్ని చూస్ చేసుకుంటాడు, అవునా ఇక్కడ ఎర్రర్ ఉందా అని చెప్పి. హీ విల్ రీరైట్ ద కోడ్ అగైన్ అండ్ హీ విల్ పుష్ ఇట్ అగైన్. సో వీళ్ళు మళ్ళీ దాన్ని చెక్ చేస్తారు కోడ్ లో ఏమైనా ఉందా. సో ఆపరేషన్స్ టీమ్ యొక్క డ్యూటీస్ ఏంటంటే, ఒక డెవలపర్ రాసిన కోడ్ ని వీళ్ళు చెక్ చేస్తారన్నమాట ఇన్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫేజెస్. సో this is the main duty of this DevOps team. Like DevOps పర్సన్స్, లైక్ DevOps పీపుల్ ప్రాజెక్ట్ లో చేసే మెయిన్ యాక్టివిటీస్ అయితే ఇవే. వీళ్ళు రాసిన తర్వాత దాని క్వాలిటీ చెక్ అయితే మనం చేస్తాం. లైక్ ఆ కోడ్ బిల్ట్ అవుతుందా, డిప్లాయ్ అవుతుందా, డిప్లాయ్ చేయడం కూడా మన మన డ్యూటీనే, ఆపరేషన్ డ్యూటీనే. సో తర్వాత సో దీస్ ఆర్ ఆల్ డ్యూటీస్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ టీమ్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఏమైనా కోడ్ తో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి కోడ్ ఏమైనా రాస్తాం అంటే మాక్సిమం వీ డోంట్ రైట్ ఎనీ కోడ్. లైక్ వీ ఓన్లీ జస్ట్ కరెక్ట్ దిస్, లైక్ మేక్ వీల్ చేసినప్పుడు, టెస్ట్ చేసినప్పుడు ఏదైనా ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు విల్ పుష్ ఇట్ బ్యాక్, దీస్ గైస్ విల్ రీకరెక్ట్ ఇట్ అగైన్. వీళ్ళే కోడ్ ని స్క్రాచ్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారు కాబట్టి దీస్ గైస్ విల్ రీకరెక్ట్ అండ్ దే విల్ పుష్ ఇట్ బ్యాక్ అగైన్ హియర్. అండ్ మన వాళ్ళు మళ్ళీ దాన్ని చూస్తారు ఇఫ్ ఎనీ ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉంటే. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఓకే దిల్ గో ఫార్వర్డ్, ఇఫ్ నాట్ ఓకే దిల్ పుష్ ఇట్ బ్యాక్ అగైన్. సో సక్సెస్ అయ్యే వరకు ఈ లైఫ్ సైకిల్ అనేది ఇలా తిరుగుతూనే ఉంటుంది, లైక్ డెవాప్స్ టీమ్, ఆపరేషన్ టీమ్. సో ఈ లైఫ్ సైకిల్ అనేది ఇలా తిరుగుతుంది. సో డెవాప్స్ టీమ్ అనేది, డెవాప్స్ పీపుల్ అనేవాళ్ళు ఒక ప్రాజెక్ట్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్. సో క్లయింట్ అడుగుతాడు, సో మీ టీంలో ఎంతమంది డెవాప్స్ పీపుల్ వర్క్ చేస్తున్నారు ఫర్ బెటర్ అవుట్పుట్. సో క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్, ఒక మంచి డెవాప్స్ పీపుల్ మన ప్రాజెక్ట్ లో ఉంటే వాళ్ళకి అంత బెటర్ అవుట్పుట్ అనేది వస్తుందని వాళ్ళ ఐడియా అన్నమాట. సో డెవాప్స్ అనేది ఇప్పుడు ఇప్పుడు డెవాప్స్ లేని టైంలో ఈ ప్రాసెస్ అనేది చాలా హెక్టిక్ గా జరిగేది. లైక్ వాటర్ ఫాల్ మెథడ్ అనే మెథడాలజీ ఉండేది ఇంతకు ముందు. ఆ వాటర్ ఫాల్ మెథడ్ వల్ల చాలా డ్రాబ్యాక్స్, చాలా ఇష్యూస్ ఉండేవి. సో ఆ మెథడ్, ఆ ప్రాసెస్ అదంతా ఓల్డ్ స్టైల్ మెథడ్. ఆ మెథడ్ స్టెప్ బై స్టెప్ వెనక్కి వెళ్ళలేకపోవడం, ఒకవేళ థర్డ్ స్టెప్ నుంచి ఫోర్త్ స్టెప్ కి రాలేకపోవడం. సో అక్కడ చాలా లిమిటేషన్స్ అవి ఉండేవి. సో వి కెనాట్ డూ అవర్ టాస్క్ పీస్ఫుల్లీ, ఆర్ వి కెనాట్ డూ, మనకి అంత పర్ఫెక్ట్ గా జరిగేవి కాదు ప్రాసెస్. సో వెన్ డెవాప్స్ కేమ్ టు ద పిక్చర్, వర్క్ అనేది చాలా ఈజీ అయిపోయింది. సో ఈ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఈ డెవలప్మెంట్ ని, ఆపరేషన్స్ ని కొలాబరేట్ చేసి ఈ ప్రాసెస్ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో, సో ఈ గిట్హబ్ అనేది చూడండి ఇద్దరికి కామన్ గా ఒక ఎండ్ పాయింట్ లో పనిచేస్తుంది. లైక్ ఇట్స్ మీడియేటర్ బిట్వీన్ దిస్ డెవలపర్స్ అండ్ ఆపరేషన్. ఈ గిట్హబ్ అనేది ఒక డెవాప్స్ టూల్, ఇది ఒక సోర్స్ కోడ్ మేనేజ్మెంట్ టూల్. ఇలా చాలా టూల్స్ ఉన్నాయి వీళ్ళిద్దరికి, లైక్ బ్రిడ్జ్ లా వర్క్ చేసే టూల్స్. సో ఈ ఈ కాంబినేషన్, ఈ లైఫ్ సైకిల్ అనేది హిట్ అవ్వడం వల్ల డెవాప్స్ అనేది మార్కెట్ లో చాలా లీడింగ్. ఒక ప్రాజెక్ట్ లో డెవాప్స్ పీపుల్ అనేవాళ్ళు మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా ఉంటారు. అండ్ దిస్ ఇస్ మోస్ట్, లైక్ బెటర్ అవుట్పుట్ కోసం డెవాప్స్ పీపుల్ ఆర్ అసైన్ టు మోర్ పీపుల్ విల్ బి అసైన్ టు అ ప్రాజెక్ట్. సో క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్స్ కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి. లైక్ ఎక్కువ డెవాప్స్ పీపుల్ యాడ్ చేయండి, వి నీడ్ మోర్ పీపుల్ లైక్ దట్. సో దిస్ ఈస్ ద రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆఫ్, లైక్ ఆపరేషన్ టాస్క్లు మాత్రం వీళ్ళు చేస్తారు. డెవలపర్స్ కోడ్ రాసిన తర్వాత నెక్స్ట్ డ్యూటీ అంతా కూడా మన ఆపరేషన్ డెవాప్స్ పీపుల్ విల్ బి లుక్ ఆఫ్టర్ దీస్ థింగ్స్. సో ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఏమేమి టూల్స్ ఉన్నాయి, లైక్ వాట్ ఆర్ ద డెవాప్స్ టూల్స్ అవైలబుల్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్. సో ఈ లైఫ్ సైకిల్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టూల్స్ వాడుతున్నాం కదా, డిప్లాయ్ చేయడానికి, టెస్ట్ చేయడానికి, బిల్డ్ చేయడానికి. సో ఓకే ఫైన్. సో మనం ఎక్కువగా, లైక్ దీస్ ఆర్ ద టాప్ డెవాప్స్ టూల్స్ విల్ బి లెర్నింగ్ హియర్. మన ఇక్కడ నేర్చుకునే ఆ, ఈ ఈ ఈ పర్టికులర్ కోర్స్ లో నేర్చుకునేవి. సో జెంకిన్స్, ఆన్సిబుల్, డోకర్, లైనెక్స్. లైనెక్స్ ఇస్ నాట్ ఏ డెవాప్స్ టూల్, బట్ ఇక్కడ మీరు ఏంటంటే లైనెక్స్ అనేది కామన్ గా నేర్చుకుంటారు. మావిన్, గిట్ హబ్, గిట్ ల్యాబ్, అపాచీ, టామ్కెట్, క్యూబర్నెటిస్, టెరాఫార్మ్. సో ఇవన్నీ కూడా మన కోర్స్ లో మనం కవర్ చేస్తాం. దీస్ ఆర్ ద టాప్, మార్కెట్ లో ఉన్న టాప్ డెవాప్స్ టూల్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో లైనెక్స్ అనేది కామన్ గా యూ విల్ బి లెర్నింగ్ హియర్. దీస్ టూల్స్ విల్ బి కవర్డ్. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా మనం ఫినిష్ చేస్తాం. దీస్ ఆర్ ద టాప్, అంటే ఈ టూల్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫేజెస్ లో మనం వాడే టూల్స్. AWS కి వచ్చేసి ఈ సర్వీసెస్ అన్ని కూడా మనం నేర్చుకుంటాం. EC2, VPC, S3, IAM, EFS, క్లౌడ్ వాచ్, SSM, Route 53. ఇవన్నీ కూడా AWS సర్వీసెస్. డెవాప్స్ లో ఉండే వాటిని టూల్స్ అంటాం. సో టిల్ SNS, SQS, SES, ఇప్పుడు ఇక్కడ వరకు ఆల్మోస్ట్ 18-20 సర్వీసెస్. ఇవి ఒక 10 టూల్స్, డెవాప్స్ టూల్స్. ఇవన్నీ కూడా మనం ఇన్ ద కోర్స్ యుల్ బి లెర్నింగ్ ఆల్ దీస్ సర్వీసెస్ అండ్ టూల్స్. ఓకే,
సో వీటిలన్నిటిలో మీరు ఎలా నేర్చుకుంటారు, లైక్ హౌ యుల్ బి లెర్నింగ్ దిస్ టూల్స్? ఇవన్నీ మనకి హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎలా దొరుకుతాయి అంటే, ఇవన్నీ ఓపెన్ సోర్స్ టూల్స్ మనకి. యూ కెన్ గెట్ దిస్ ఇన్ గూగుల్, మనకి గూగుల్లో దొరుకుతాయి. మనం సర్వర్స్ లాంచ్ చేసి సర్వర్స్ పైన ఈ టూల్స్ అన్ని ఇన్స్టాల్ చేసి మనం హ్యాండ్స్ ఆన్ వర్క్ చేస్తాం. సో సర్వర్స్ ఎక్కడి నుంచి లాంచ్ చేస్తామంటే, ఏడబ్ల్యూఎస్ ఒక ఫ్రీ ట్రయల్ అకౌంట్ అయితే ఇస్తుంది ప్రతి ఒక్కరికి. సో మీకు ప్రతి ఒక్కరు ఇక్కడ క్లాస్ లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా, సో యూ కెన్ గెట్ అన్ ఏడబ్ల్యూఎస్ కన్సోల్ మేనేజ్మెంట్ అని కొడితే మీకు ఈ పేజ్ కి డైరెక్ట్ అవుతారు, రీడైరెక్ట్ టు దిస్ పేజ్. సో ఇక్కడ మీరు సైన్ ఇన్ టు కన్సోల్ అని క్లిక్ చేస్తే మీకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, నాకైతే నేను అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను కానీ డైరెక్ట్ గా అకౌంట్కి వస్తున్నా. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ క్రియేటెడ్ అకౌంట్, యూ నీడ్ టు క్రియేట్ అన్ అకౌంట్. సో మీరు క్రియేట్ అ న్యూ అకౌంట్ అని నేను క్లిక్ చేస్తే, సో క్రియేట్ అ న్యూ అకౌంట్ అని వస్తుంది. ఇక్కడ మీరు అకౌంట్ పైన క్లిక్ చేస్తే యూ కెన్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ అన్ అకౌంట్. సో ఈ అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తే మనం అప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్న ప్రతి సర్వీసెస్, మీరు ఈమెయిల్, మీరు అకౌంట్ నెంబర్ ఇవ్వవసరం లేదు, జస్ట్ ఈమెయిల్ ఇవ్వండి, వెరిఫై ద ఈమెయిల్ అంటే వెళ్ళిపోతుంది. సో ఇది ఫైనల్ గా మీకు మీ క్రెడిట్ కార్డ్ కాదు, డెబిట్ కార్డ్, అది వీసా కార్డ్ కానీ మాస్టర్ కార్డ్ కానీ అడుగుతుంది. వీసా కానీ మాస్టర్ కార్డ్ కానీ ఇస్తే, సో ఫైనల్లీ ఇట్ విల్ కట్ ఓన్లీ ₹2 ఫ్రమ్ యువర్ అకౌంట్. సో ₹2 కట్ అయ్యి మీ అకౌంట్ అనేది 60 days యాక్టివేట్ అవుతుంది. 60 days వరకు మీరు ఫ్రీ ట్రయల్ అకౌంట్ అయితే యూస్ చేయొచ్చు. సో అకౌంట్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత మీకు కన్సోల్ అయితే ఇలా కనిపిస్తుంది, ఏడబ్ల్యూఎస్ కన్సోల్. సో నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఏడబ్ల్యూఎస్ కి రీజియన్స్ ఉంటాయి. సో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రీజియన్స్. సో దీస్ వర్ ద రీజియన్స్. సో వన్ ఆఫ్ ద రీజియన్ ఇస్ ముంబై రీజియన్. సో ముంబై రీజియన్ లో మనం వర్క్ చేయాలనుకుంటే ముంబై రీజియన్. సో ముంబై రీజియన్ కి చేంజ్ అయితే మన డేటా అంతా కూడా ముంబై రీజియన్ లో స్టోర్ అవుతుంది, రైట్? సో ఇక్కడ ఓకే. సో ముంబై రీజియన్ కాకుండా మన ఇండియాలో వేరే రీజియన్ ఏమైనా ఉందంటే, ఏడబ్ల్యూఎస్ ఈ స్టార్టింగ్ న్యూ డేటా సెంటర్ ఇన్ హైదరాబాద్ యాజ్ వెల్. హైదరాబాద్ లో ఒక సెకండ్ డేటా సెంటర్ వస్తుంది. ఇది మన సౌత్ ఇండియాకి ఫస్ట్ డేటా సెంటర్ అవ్వచ్చు. సో ఈ డేటా సెంటర్ సూన్ ఇట్స్ గోయింగ్ కమింగ్ విత్ ఇన్ 6 or 5 months. సో ఇది స్టార్ట్ చేస్తుంది వీటి సర్వీసెస్. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ ముంబై రీజియన్. ముంబై రీజియన్ లో ఒక డేటా సెంటర్ అయితే ప్రస్తుతం ఉంది. ఓకే. మన ఇండియాలో ఉన్న ప్రతి డేటా కూడా మనం ముంబై రీజియన్ లోనే స్టోర్ చేస్తున్నాం. ఓకే. సో వీళ్ళకి ఇంకా వేరే లొకేషన్స్ లో ఉన్నాయి, నార్త్ వర్జీనియా, ఓహై, కాలిఫోర్నియా, ఒరెగానో, సో సింగపూర్, సిడ్నీ, టోక్యో, డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రీజియన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే. సో మనం సింగపూర్ రీజియన్ అవసరం లేదు. సో ముంబై రీజియన్కి వచ్చేద్దాం. ఓకే. సో ఇక్కడ నుంచి చూద్దాం, పర్వాలేదు. సో ఇక్కడ ఆల్ సర్వీసెస్ అంటే యూ క్యాన్ సీ ఆల్ సర్వీసెస్. ఇవన్నీ ఏడబ్ల్యూఎస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్న సర్వీసెస్. 200+ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి ఏడబ్ల్యూఎస్. లైక్ వీటిలో మనకి అవసరం లేనివి కూడా ఉంటాయి, లైక్ గేమింగ్ డెవలప్మెంట్, రోబోటిక్స్, సో కస్టమ్ ఎనేబుల్మెంట్, ఎండోస్మెంట్, సో కస్టమర్ ఎండోస్మెంట్, అనలిటిక్స్, లైక్ యూ హ్యావ్ డెవలపర్ టూల్స్, ఇక్కడ మిషన్ లెర్నింగ్, లైక్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, డేటాబేస్ గురించి. సో వీటి గురించి మనకి అవసరం లేదు. లైక్ వి వాంట్ టు, లైక్ వాటి గురించి మీ రిక్వైర్మెంట్ అంటే వాటికి వెళ్ళచ్చు. లైక్ వి వాంట్ టు వర్క్ ఇన్ స్పెసిఫిక్ ఐటీ, లైక్ ఏడబ్ల్యూఎస్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్ ఆర్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అడ్మిన్స్, సిసాప్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్, ఇలాంటి లైక్ రోల్స్ లోకి మీరు వెళ్ళాలనుకుంటే మనం డిస్కస్ చేసుకున్న ఈ 20 సర్వీసెస్. సో దీస్ ఆర్ ద 20 సర్వీసెస్ రిక్వైర్డ్. సో EC2 VPC. EC2 is the backbone of AWS. This is the most important service, EC2. సో ఇక్కడ నుంచి చివరి వరకు, లైక్ వీ హ్యావ్ ఆల్మోస్ట్ 18 సర్వీసెస్. ఈ సర్వీసెస్ అన్ని నేర్చుకోగలిగితే ఎనఫ్, లైక్ యు ఆర్ గుడ్ ఇనఫ్ టు బికమ్ ఆల్ దిస్ రోల్స్. సో మనం EC2 కన్సోల్కి వెళ్దాం. సో దిస్ ఈస్ హౌ ఎ కన్సోల్ లుక్ లైక్. ఇది ఒక కన్సోల్ అయితే ఇలా కనిపిస్తుంది. సో మీరు రన్నింగ్ ఇన్స్టెన్స్ అని క్లిక్ చేస్తే, మీరు ఇన్స్టెన్స్ అంటే సర్వర్ని, వీళ్ళు సర్వర్ని ఇన్స్టెన్స్ అని పిలుస్తారు. నథింగ్ బట్ ఇన్స్టెన్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ సర్వర్. ఓకే. సో ఇఫ్ యూ లాంచ్ అన్ ఇన్స్టెన్స్, యూ కెన్ క్రియేట్ సర్వర్, విర్చువల్ సర్వర్. ఇక్కడ జస్ట్ 2 seconds లో మీరు ఒక సర్వర్ని అయితే లాంచ్ చేయగలుగుతారు. ఓకే. సో మీరు హ్యాండ్స్ ఆన్ చేయొచ్చు, లైక్ థియరీగా క్లాస్ వినడమే కాదు, మీరు దీన్ని ఇక్కడ హ్యాండ్స్ ఆన్ చేయగలరు. లైక్ యూ కెన్ లాంచ్ యువర్ ఓన్ సర్వర్స్. ఇలా చేయడం వల్ల మీకు ప్రాక్టికల్ గా ఏం జరుగుతుంది అనేది క్లియర్ గా గ్రాఫికల్ గా అర్థం అవుతుంది. ఇట్స్ లైక్ యూ కెన్ డూ యువర్ హ్యాండ్స్ ఆన్ థింగ్స్ హియర్. సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద డెమో. ఓకే. సో ఫైన్. సో లైక్ వికాస్,
You had any doubts? నో ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ బట్ నాకు Your voice is not. వన్ సెకండ్ ఇప్పుడు ఓకేనా Okay. యా సో నేను నా కెరీర్ గ్యాప్ ఉండడం వల్ల నేను అనుకున్నా ఇంకా డెవలప్ చేసుకోవాలా